Morning. Hello. Good morning. Good morning. How are you all? We'll wait for some minutes more. Only 12 people are there. In the last class, we discussed about past tense, isn't it? Excuse me. Yes, miss. Yes, sir. Last class, last class, discuss Good morning. Good morning, all. How are Good you? morning, miss. Good, ma'am. I'm great. Okay. Then we discussed about simple past tense and past continuous tense, right? Yes, miss. Okay. We'll revise it again. Past tense. Good morning, ma'am. Very good morning. Come on fast.
Have you got the PDF? Yes, Miss. Okay. Shall we start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then we discussed past tense. First one is simple past tense. Simple past tense. Am I audible? Clear alle? Clear, Yes, Miss. sir. Yes, miss. Okay. Here, simple past tense, subject plus past form of the verb plus object. Past form means second form of the verb. In the present tense, we see that subject plus present form of the verb, that is based on first form of the verb. Here, it is used the second form of the verb. Here, I wrote a letter. The example is, I wrote a letter. And what are the situations it is used? ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? Yes, Miss. Okay. To express an action completed in the past and the time of the action is already indicated in the sentence. അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു ആക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ സമയവും അവിടെ സെന്റൻസിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. It is indicated that the action already happened in the past and the time is also mentioned in the sentence. To express this action, we use simple past tense. അതായത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞുപോയ ആക്ഷൻ അതിന്റെ സമയവും കൂടി സെന്റൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് സമയത്താണ് പാസ്റ്റിൽ ഏത് സമയത്താണ് ഈ ആക്ഷൻ നടന്നത്, ആ സമയം കൂടി ഈ സെന്റൻസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Here it is given that Vimal broke a window last night. Vimal broke. We already discussed that Vimal broke a window last night. Last night is mentioned here. Here the time of this action is happened. The time of the action is happened. അതായത് ഏത് സമയത്താണോ ഈ ആക്ഷൻ നടന്നത്, പാസ്റ്റില് ഏത് സമയത്താണോ ഈ ആക്ഷൻ നടന്നത് അതിന്റെ സമയവും കൂടി തന്നിരിക്കുന്നു. വിമൽ ബ്രോക്ക്. ബ്രോക്ക് ഏത് ഫോം ആയിരുന്നു? ബ്രോക്ക് ഏത് ഫോം ആണ്? വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം. യെസ്, me too. സെക്കൻഡ് ഫോം. വിമൽ ബ്രോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഏതായിരുന്നു? ബ്രേക്ക്. വെരി ഗുഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി. ബ്രേക്ക് എ വിൻഡോ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ അവൻ ഒരു വിൻഡോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, വിൻഡോ പൊട്ടിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നടന്നുപോയ ആക്ഷൻ ആണ്, അതിന്റെ സമയം കൂടി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ടു ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അതായത് രണ്ട് ആക്ഷൻസ്, ഒരേ സമയം നടന്ന രണ്ട് ആക്ഷൻസ് സൂചിപ്പിക്കുവാനും പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് ആക്ഷൻസ് സൂചിപ്പിക്കുവാനും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. When the Prime Minister arrived, example is, when the Prime Minister arrived, the officers stood up. Two actions are mentioned in this sentence. When the Prime Minister arrived, second form of the verb, the officers stood up. Okay. Understand? Subject plus V2 form, second form of the verb plus object. If you have any doubts from this part, you can ask me. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം. മിസ്സിനോട് തന്നെ അത് ചോദിക്കണം. ഒരിക്കലും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ? ഓക്കെ സുഷാൻ. ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ, ഇപ്പൊ സുഷ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ വന്ന് ചോദിക്കാം. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്ന വരെ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മിസ്സിന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം, എന്നാലല്ലേ മിസ്സിന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്.
സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് ഫോം. അതായത് V2 നമുക്ക് വെർബിന്റെ V1 ഫോം ഉണ്ട്. V1, V2, V3 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് V1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ഫോം ആണ്. പ്രസന്റ് ഫോം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം. അതായത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫോം. റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടേൺ നമ്മളത് പറഞ്ഞു, ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടേൺ. ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഐ ആണ് അല്ലെ, സബ്ജക്ട് ഐ ആണ്. ആരാണോ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അയാളാണ് ഐ. പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് സെക്കൻഡ് വൺ, ദിസ് ഇസ് ദ വെർബ് റോട്ട് അല്ലെ. സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് റോട്ട്. റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടേൺ. റോട്ട് എ ലെറ്റർ അല്ലെ, ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. I wrote a letter. Subject plus past form of the verb plus object. പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകാം, ജസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് റഫ്. ബിക്കോസ് ഇത് എഴുതുന്നതോടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ട്രക്ചർ. നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല പിന്നെ. ഓക്കെ, അത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ്? ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഫോം അതായത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്തതായി പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ വേർഡ്, ക്ലോസ്, ഫ്രേസ്. അതായത് നേരത്തെ നടന്ന പാസ്റ്റില്, അതായത് ഭൂതകാലമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത്. പാസ്റ്റില് നടന്നു പോയ ഒരു കാര്യം, നേരത്തെ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ സമയവും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ഏത് സമയത്താണോ അത് സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ സമയവും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ഓക്കെ, വിമൽ ബ്രോക്ക് എ വിൻഡോ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്. അതായത് അവൻ എപ്പോഴാണ് ആക്ഷൻ ചെയ്തത് അതിന്റെ ടൈം കൂടി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു. വിമൽ ബ്രോക്ക്, ബ്രേക്കിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ബ്രോക്ക്. എ വിൻഡോ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ സുഷ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി മിസ് പറയാം. We watched WATCHED. We watched a movie. You can write it down. We watched a movie on Netflix last night. Last night. We watched a movie on Netflix last night. They ate, eaten. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. EAT, eat, ate, 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 second form, eaten, V3 form, EATEN. Here, they ate pizza, PIZZA, PIZZA. For dinner, DINNER. For dinner, yesterday, innale, yesterday. They ate pizza for dinner yesterday. It rained, RAINED, second form. It rained heavily last night. Example ആണോ അനീഷ? എക്സാമ്പിൾ ആണോ? ഓക്കെ, ഇറ്റ് റെയിൻഡ്, RAINED, റെയിൻഡ്. ഹെവിലി, HEAVILY, ഹെവിലി. ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്. The sailor swam, SWAM. Swam, SWAM. Swim, swam, swum. Swim, SWIM. SWAM, second form. Swam, swum, SWUM. Swum. V3 form, past participle. Here, the sailor swam, SWAM, across the river. The sailor swam across the river. Okay. Then
This much. The next situation is to express two actions. Susha, clear ano? Yes, ma'am. Okay. Simple past tense തന്നെ ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. To express two actions which happened at the same time. രണ്ട് ആക്ഷൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ രണ്ട് ആക്ഷൻ ഒരേ സമയം പാസ്റ്റിൽ നടന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. To express two actions which happened at the same time. ഇവിടെ when the Prime Minister arrived, the officers stood up. Two actions are mentioned in this sentence. The Prime Minister arrived, the officers stood up. രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരേ സമയം സംഭവിച്ചതാണ്. Okay. Understand? When the teacher came, you can write another example. When the teacher came, the students sat quietly. Okay, understood? Clear? Shall I move on to next? Okay. Then next one is past continuous tense. Past continuous tense. Here, the structure of this tense form is subject plus was, were plus ing plus object. Here, in the present tense, we see that the structure of the present continuous tense is subject plus എന്തായിരുന്നു in the present tense. Present continuous tense ഏതായിരുന്നു form? Subject plus is or am or are plus verb plus ing plus object. Okay, present form. അല്ലേ പ്രസന്റ് ഫോം ആയിരുന്നു. ബി ഫോമിന്റെ പ്രസന്റ് ഫോംസ് ഈസ് ആം ആർ ആയിരുന്നു അവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ചേഞ്ച് ടു വാസ് ആൻഡ് ആർ ചേഞ്ച് ടു വേർ. ആർ എന്തായി മാറി? വേർ ആയിട്ട് മാറി കേട്ടോ. Subject plus was or were plus verb plus ing plus object. Here, the example is the sun was shining when I got up this morning. The sun was shining. Okay, that is shining. Verb in ing form. Was. Subject sun was shining when I got up this morning. Okay, you just listen this one. The sun was shining. In the next situation, first situation, ഇത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലും കൂടി ഇത് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. To express an action which was going on when another action happened in the past. അതായത് രണ്ട് ആക്ഷൻസിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ട് ആക്ഷൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ആക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ in the same time, but one action is progressing. One action is going on. അതായത് ഒരു action already finished, but another action is going on, continuing. നമ്മൾ പറയും പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇല്ലേ നമ്മൾ പറയാ ഒരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Okay, here the example is when his father came, he was playing game. When his father came, അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. One action is Martin, please mute yourself. Okay. Then when his father came, he was playing game.
When his father came, he was playing game. When the teacher came, the children were WERE. The children were plural. Okay, the children plural ആണ്. The children were shouting. When the teacher came, the children were shouting. Then another example is, I was waiting for the bus when I met Raj. അതായത് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോൾ, രാജിനെ കണ്ടപ്പോൾ, I was waiting for the bus. ഞാൻ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. I was waiting for the bus when I met Raj. Then another example is, the girls were dancing when the music played. Okay, the girls were dancing when the music played. Music ആരംഭിച്ചപ്പോൾ girls dance കളിച്ചു, dance കളിക്കുകയായിരുന്നു, dance കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. Okay, when the music played, the girls were dancing. Okay, when one action is completed, the other action is continuing. This is past continuous tense. Subject plus was or were plus verb plus ing form. Okay, മനസ്സിലായോ? ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, at the same time one action is going on, continuing. Just നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. Don't you make it confused. By hearing all this, you will be confused sometimes. But don't you bother about it. Just understand this structure and all. Okay. To express, next one നമുക്ക് നോക്കാം. Clear ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും വരെ? Any doubts you have? എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് ചോദിക്കാം. Shall I move on to the next situation? To express two actions which were going on at some time in the past. ഏതൊരു സമയത്ത് ഒരു സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, രണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. To express two actions which were going on, which were continuing. അതായത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. In the past, at some time in the past. Okay. രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ആക്ഷൻസ് which was happened. The actions are happened in the past at some point of time and it was continuing. The actions were continuing. Continue ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുപോയ ആക്ഷന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. When his father came, കണ്ടോ ഇവിടെ, when his father came, he was playing game. ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. Here two actions are continuing. While I was driving, ഒരേ സമയത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് അല്ലെ? While I was driving, she was reading. While I was teaching, you were listening. While I was teaching, you were listening. Okay, understand? ഒന്നുകൂടി പറയണോ? ക്ലിയർ ആയോ? Just to revise all these structure forms. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി. Subject plus past form of the verb plus object. Then next one is subject plus was or were plus verb plus ing. Shall I move on to next? Past perfect tense. Okay. Past perfect tense. Anyone tell me what is the structure of present perfect tense? Subject plus has or have Subject plus plus have or
V3 Yes. plus. Yes, good. Yes, good. Then subject plus has or have plus. Here, what is the past tense? What is the past form of has or have? Had. Had. Yes, good. Subject plus had plus past participle of the verb plus object. Subject plus had plus past participle of the verb. Always keep in mind that when the had or has or had, has, have came, then we use what? V3 form, isn't it? Past participle of the verb. Has, had, have വരുമ്പോൾ അതായത് past tense നമ്മൾ had ഉപയോഗിക്കുന്നു, present form has or have ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ V3 form ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Past participle of the verb. Here, subject plus had plus past participle of the verb plus object. He had finished his dinner. He had finished his dinner. Okay, he on a subject. He had. This is the auxiliary verb. Had. Has, have in the past tense ആയ had ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. Plus finished, past participle of the verb. Finished, finished, finished. Finished his dinner. മനസ്സിലായോ? He had finished his dinner. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം. To show the order of two past events. രണ്ട് ആക്ഷൻസ് വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. രണ്ട് ആക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരേ സമയം നടന്ന രണ്ട് ആക്ഷൻസ്. ഓക്കെ. The past perfect shows the earlier action and the simple past shows the later action. അതായത് രണ്ട് ആക്ഷൻസ് നടന്നു, രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഒരേ സമയം നടന്നു. I had done my exercise when Arun came to see me. Arun എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ when Arun came to see me, when Arun came to see me, I had done my exercise. എന്റെ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നടന്നത് നമ്മള് എന്തിൽ പറയുന്നു? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്നു. The earlier action is mentioned in the past perfect tense and this one is happened later. ഇത് അതിനുശേഷം നടന്നതാണ്. അതായത് അരുൺ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു, ഇവന്റെ ഹോംവർക്ക് എക്സസൈസ് ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു. Okay. I had done my exercise when Arun came to see me. Two actions. അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ he had finished his dinner. This is the use of past perfect tense. Here ഈ സിറ്റുവേഷനിലും കൂടി നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും. അതായത് രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ആക്ഷൻ ഈസ് expressed in simple past and one action is expressed in past perfect tense. Past perfect tense. And it is already finished. The first action, അതായത് earlier ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ നമ്മൾ past perfect tense ഉപയോഗിച്ചു. The second action we expressed in this simple past tense. Understand? The past perfect shows the earlier action, and the simple past shows the later action. I'll give you more examples. The train had left. You can note it down. The train had left before I reached the station. Reached. R-E-A-C-H-E-D. R-E-A-C-H-E-D. The train had left. Leave, left. Okay. The train had left before I reached the station. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ വിട്ടു പോയിരുന്നു. അതായത് ട്രെയിൻ വിട്ടുപോയി, സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോയി,
ഇയാള് ചെന്നപ്പോഴേക്കും the train had left before I reached the station. ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ before I reached the station, ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ ട്രെയിൻ വിട്ടു പോയിരുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, miss. Then another example is when the police arrived. Okay, Sadira. Okay, sorry. Sadira. When the police arrived, yes. When the police arrived, the thief had fled. FLED. The thief had fled. രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു, പോയിരുന്നു. When the police arrived, അതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. The thief had fled. പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അയാള് തീഫ് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു, പോയിരുന്നു. Darkness had fallen by the time when we reached home. Darkness had fallen by the time we reached home. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ, by the time, അതിനു മുമ്പേ അവിടെ ഡാർക്ക്നെസ് വന്നിരുന്നു. Darkness had fallen. ഇരുട്ടായിരുന്നു. Okay. Darkness had fallen. FALLEN. Darkness had fallen by the time we reached home. By the time when we reached home. Then, when I reached there, she had already gone. When I reached there, she had already gone. അവൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ പോയിരുന്നു. She had already gone. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവൾ പോയിരുന്നു. She had already gone. They had already eaten dinner. They had already eaten dinner before I arrived. ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപേ അവർ ഭക്ഷണം ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. They had already eaten dinner. They had already eaten dinner before I arrived. Before I arrived. She had already read the book. She had already read the book before the movie came out. Movie വരുന്നതിന് മുൻപേ അവള് ആ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. She had already read the book before the movie came out. Clear? He had written, WRITTEN. He had written several books before he became a famous author. Famous author ആകുന്നതിന് മുൻപേ അയാൾ കുറെ ബുക്സ് എഴുതിയിരുന്നു. He had written several books before he became a famous author. Two actions. Okay. Earlier action is mentioned in past perfect tense, and the later action is
mentioned in simple past? Yes, Jody. Right. Miss, Yes. Yes, last example ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി. Okay. He had written, WRITTEN, he had written several books, SEVERAL, several books before he became a famous author. Before he became a famous author. Okay. Became in the become. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. V1, V2, V3 form. Become, became, become. BECOME. Here, simple past. V2 form. Clear ആയോ? കിട്ടിയോ? Example. Okay, Mary. Then they had finished their homework. They had finished their homework before they went outside to play. They had finished their homework before they went outside to play. അവരുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഔട്ട്സൈഡ് പോകുന്നതിന് മുൻപേ അവരുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. They had finished their homework. I had seen that movie before, but I wanted to watch it again. I wanted, WANTED, I wanted to watch it again. I had seen, see, saw, seen, SEEN. See, saw, seen. I had seen that movie before. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നേരത്തെ ആ മൂവി കണ്ടിരുന്നു. But I wanted to watch it again. എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണണം. I wanted to watch it again. Okay? Clear? ഒന്നുകൂടി പറയാം. എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി പറയോ? I had seen that movie before. I had seen that movie before. Seen SEEN. SEEN. I had seen that movie before, but I wanted to watch, WATCH, watch it again. WANTED. I wanted to watch it again. Clear? Yes. Past perfect tense ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. Subject plus, had plus, past participle of the verb. അതായത് V3 form plus object. He had finished his dinner. ഇനി ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും കൂടി ഈ ടെൻസ് ഫോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. To show the order of two past events. രണ്ട് ആക്ഷൻസ് നടന്നതിനെ, പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് ആക്ഷൻസിന് കൂടി അതിന്റെ ഓർഡർ കാണിക്കാനും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് ആദ്യം നടന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും രണ്ടാമത് നടന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. I had done my exercise when Arun came to see me. I had done my exercise when Arun came to see me. Clear ആയോ? Shall I move on to next? Past perfect continuous tense. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Okay.
Then next one is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Continuous എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? വെർബിന്റെ കൂടെ എന്ത് വരും? ing ഫോം വരും അല്ലെ? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. നോക്കിക്കേ, സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ടെൻസ് ഫോം നോക്കിക്കോ. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ing. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എപ്പോഴും ബീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ing. നോക്കിക്കേ, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് which started at a particular time in the past and are still continuing up until now. അതായത് പാസ്റ്റിലെ ഏതോ സമയത്ത് നടന്ന ആക്ടിവിറ്റി അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇപ്പോഴും until now നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാസ്റ്റില് നേരത്തെ നടന്ന ഒരു ആക്ഷൻ, അതായത് നേരത്തെ പാസ്റ്റിൽ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു ആക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ്. It is still continuing. I have been going to Spain on holidays. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ. I have been going to Spain. ഞാൻ പോയി അല്ലെ? പോയിരുന്നു. എവിടെ പോയിരുന്നു? സ്പെയിനില്. ഹോളിഡേയ്സിൽ പോകുമായിരുന്നു. Every year, എല്ലാ വർഷവും. Since 1987. 1987 മുതല് ഇയാള് എവിടെ പോകും? സ്പെയിനില് പോകുന്നു. കണ്ടിന്യൂ ആക്ഷൻ ആണ് ഈ ഇയറിൽ. അതായത് സിൻസ് 1987 ഇയർ ഈസ് മെൻഷൻഡ്. 1987 മുതൽ എല്ലാ ഹോളിഡേയ്സിലും ഇദ്ദേഹം സ്പെയിനില് സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ? സന്ദർശിക്കുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. I have been going to Spain on holidays. Yes. Sorry, it is wrong. Sorry, Etta, ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. I had been. Sorry, Etta. I had been. Very good. Joby, very good. I had been going to Spain on holidays every year since 1987. Yes. Okay, ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. ടൈറ്റിലൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. I have been അല്ല, had been ആണ്. പാസ്റ്റിലെ ഏതോ ഒരു ടൈമില്, അതായത് പാസ്റ്റില് നടന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. I have been going to Spain on holidays every year. എല്ലാ വർഷവും ഇയാൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Since 1987. Okay. വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കോ. She had been studying Spanish. She had been studying Spanish for 3 years. 3 വർഷമായിട്ട് അവൾ സ്പാനിഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Continuing until now. The action is continuing. She had been studying Spanish, studying, Spanish, SPANISS, for 3 years. For 3 years. For 3 years, she had been studying Spanish. Next example. He had been playing football. He had been playing football for 2 years. അവൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Still continue. അവൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മീൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് അവൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അവൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോൾ. He had been laughing loud. ഉറക്കെ ചിരിക്കും അല്ലെ? സിൻസ് ലിറ്റിൽ ഏജ്. ചെറുപ്പം കാലം മുതലേ അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അവളുടെ ഹാബിറ്റ് ആണത്. ഉറക്കെ ചിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ്. സോ അവൾ ചെറുതിലേ മുതൽ അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. He had been laughing loud
L-A-U-G-H-I-N-G. He had been laughing loud since little age. Since little age. ചെറിയ വയസ്സിലെ നമ്മള് ഉറക്കെ ചിരിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. The poet had been writing romantic poems since morning. ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണ്. The poet had been writing romantic poems. Romantic poems എഴുതാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണ്. Since morning. The poet had been writing romantic poems since morning. They had been playing hockey. Speed കൂടുതലാണോ? കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ? The poet had been writing romantic poems. So, Naina. Since morning. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടോ, എന്നാലും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. They had been playing hockey. H-O-C-K-E-Y. They had been H-A-D-B-E-E-N. They had been playing hockey on that field for 3 years. For 3 years. They had been playing hockey on that field, F-I-E-L-D, for 3 years. Tom had been traveling around. Tom had been traveling, T-R-A-V-E-L-L-I-N-G. Tom had been traveling around the world since the month of December. Since the month of M-O-N-T-H, month of December. Tom had been traveling around the world since the month of December. Is it clear? ഒന്നുകൂടി മിസ് പറയാം. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. The structure of this tense form is subject plus had been plus verb plus ing. To talk about repeated activities, it started at a particular time in the past and are still continuing up until now. അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി to describe, to express, to show a past activity which has happened at a particular time in the past and are still continuing up until now. It is still continuing. It has happened in the past at some point of time and it is still continuing. To express this action, we use past perfect continuous tense. That is subject plus had plus been plus verb plus ing. I have been going to Spain on holidays every year since 1987. Okay? Clear ആണോ? ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞു.
പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻ. ഒന്ന് വായിച്ചത് നോട്ട് ഉണ്ടോ കയ്യില്? ഇല്ലല്ലോ. An action began at some time in the past and is still continuing. ഇത് പക്ഷേ കുറച്ച് നേരത്തെ സംഭവിച്ചതാണ്. ആ ആക്ഷൻ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഇതും പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ സംഭവിച്ചതാണ്. പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരത്തെ സംഭവിച്ചതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. നേരത്തെ സംഭവിച്ചതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അതായത് കുറെ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ചൈൽഡ്ഹുഡിലത്തെ കാര്യം ഓക്കെ. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് സമയത്തിന് മുൻപേ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ, അതായത് അറ്റ് പ്രസന്റ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് സ്പീക്കിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്, കുറച്ച് നേരത്തെ സംഭവിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആകരുത് കേട്ടോ, ഒട്ടും കൺഫ്യൂസ് ആകരുത്. Sentence structure and all this, the structure, the tense form and all. Okay. Then anyone else? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Clear? Clear? In the last class, I told that to prepare about hometown. Speak few sentences about your hometown. Do you remember that? Anyone? Please describe about your hometown. Okay. Anyone come forward and describe about your hometown? In which place you are living, and what is the specialities of your town? What is the main attraction, and why you love that place? Can you describe? Anyone? Anyone? Please try. Anyone prepared? Ma'am. Okay, Joby. Your name is Joby. Yes, ma'am. Okay, Joby. Tell me. I would like to speak about my hometown. Yes. My hometown is Pudiyethura in Trivandrum district. Yes, good. It is a coastal area. Yes. In my hometown, so many people are there. Yes. The main occupation of my hometown is fishing. Okay. So that there is a lot of fishermen, and they have their own fishing boats and net for fishing. Okay. In my hometown, there is school,
post office, bank, hospital, and other facilities is there. Yes. Other facilities are there. Yes. And Then- also we have a big church. Okay. It is a historical monuments. It's around 100 years old. Okay. Which chapel is that? What's the name? St. Nicholas Church, Pudiyadura. Okay, fine. And Thank you, Miss. Isn't it? that's it about your hometown. And I love my hometown very much. And I feel very proud to become part of my hometown. You can include like this. Okay. Okay, ma'am. Okay, very good job, B. You done a Thank great you. work. Okay. Anyone else? Jovi prepare ചെയ്തു വന്നു പറഞ്ഞു. Very good. Then anyone else? Come forward and speak about your hometown. She is from Pudiyadura and the place is the main occupation of the people, those who are living the fishing, and they have on their boards, net and all. And that town is famous for one church that have very historical importance. And she told about her hometown. There is she included so many things about her hometown, and it's really very nice presentation. Okay, very good job for that. And this one, anyone else? Ma'am, Hi, Sadira. I belongs to Kochi, Queen of Arabian Sea. I The city- belong. I belong. Belongs നമ്മള് he, she, it എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. Belongs. I belong. Okay. I belong to Kochi, Queen of Arabian Sea. Okay. The city, the best transportation facilities, metro, airport, and all. Okay. It's And developed I ചെയ്യാൻ പറ്റേ. best tourist place here, Fort Kochi, Jew Street, Lighthouse, and the Yeah, delicious seafood are also available. And I okay. am very happy to be here. Okay. It's day by day it's developing. There are so many basic amenities, isn't it? In Kochi. Yes. And Okay. famous church in my area, Vallargadam Basilica. Okay. Very historically important. The church is very have very rich in culture and historically important. Then what else about Kochi? I think she included all the things about her hometown, and very good, Adida. And the next, anyone else? Roshni. You say few sentences about your hometown from. What is the name of your hometown, which is located in which district? And about the people who are staying in your hometown. And Ma'am? what are the, yes, tell me, Mary. My Your place name is Panang. is Stella, is right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. My Yes. place is Panangad. Okay. Panangad is small village in Ernakulam district. Okay. All facilities are available. Yes. Hospital, church, school, mosque, temples, etc. Okay. This village is very beautiful with coconut groves and rivers. Okay, fine. In the evening, it's a crowd with the people as there are facilities for children to play and adults to relax and Okay. eat their favorite food, their riverside park. Okay. Yes, Miss. Okay.
That's about your hometown. Finished? Finish. Okay. Very good, Stella. Thank you, ma'am. Anyone, Martin? Yes. Speak about your hometown. My hometown is in Kanyanad. Yes. There is a Bekal Fort. Mm. It is the first number one. Sorry, it is the biggest fort in Kerala. Okay. Which fort is that? Bekal. Okay, Deccan Fort. Okay. There is there is sea Mm. in Kanyanad. Okay. And Kanyanad. people go for fishing, Okay. and another job is tapping in rubber tapping, Okay. The main occupation is fishing. fishing and tapping. Okay, tapping. Yes. And tell me That's about all. the okay. Tell me about the people. Those who are living. Their main occupation you said, and what is the nature? Is they are very what is their nature? They are good. They are helping. Beautiful. Kanyanad is a beautiful place. Okay. The Bekal Fort is built by Tipu Sultan. Okay. Historically. Historically very important place. Okay. So many tourists came. Tourists are coming to the Kanyanad to visit Bekal Fort. Many tourists come from different world to explore the beauty of this fort. You can say that. Okay. Yes. Likewise. Very good, Martin. You did it. Yes. Try to include more things. Okay, try to include more things. And I feel very proud to become part of my hometown. Then next one. Day by day it is developing. You can say that day by day it's developing. About your transportation facilities. Then anyone else? Try to say Sajida. We'll continue in the next class also. The same topic. Because only few described about their hometown, only few. There are so many people are there, they are not speaking about their hometown. I want to hear all. Then who will come? Vijina, are you there? Tell me about your hometown. Vijina. Soumya. Soumya. Describe your hometown. Skriti, are you there? Skriti? I told in the last class just to prepare. Okay, fine. In the next class, don't forget that. Prepare about your hometown and describe. Okay, I think it's the time reached to wind up our session. Then thank you so much. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you so much, Miss. Thank you, ma'am. ഓക്കെ, അടുത്ത ടീച്ചർ വരാം കേട്ടോ.